ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു GKC ട്യൂട്ടോറിയൽസ്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യം കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ GKC ട്യൂട്ടോറിയൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ജോയിൻ മെമ്പർ ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാണ് എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിനു ശേഷം ജോയിൻ ചെയ്യുക. ലഭ്യമായ ക്ലാസ്സുകൾ ഏതെന്നറിയാൻ ചാനലിലെ പ്ലേലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് ക്ലർക്ക് കം കാഷ്യർ എക്സാമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പോസ്റ്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ബിരുദമാണ്. സിലബസ്: പാർട്ട് 1 ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്, പൊതുവിജ്ഞാനവും ആനുകാലികവും. പാർട്ട് 2 മാത്തമാറ്റിക്സ്, മെന്റൽ എബിലിറ്റി, ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിംഗ്, ഗണിതം, മാനസിക ശേഷി, യുക്തിചിന്ത. പാർട്ട് 3 ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ്. പാർട്ട് 4 റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ്, പ്രാദേശിക ഭാഷ. പാർട്ട് 5 ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ്, അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം. പാർട്ട് 6 ടെമ്പിൾ അഫയേഴ്സ്, ഹിന്ദു കൾച്ചർ, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ്, വേരിയസ് ദേവസ്വം ബോർഡ്സ്, ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങൾ, ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, വിവിധ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ മുതലായവ. ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് നോക്കാം. ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്. ജനറൽ നോളജ്. ഹിസ്റ്ററി. കേരള. അറൈവൽ ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ്, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ഫ്രം മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ടു ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് റീഫോം മൂവ്മെന്റ്, നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ കേരള, ലിറ്റററി സോഴ്സസ് ഓഫ് കേരള ഹിസ്റ്ററി, പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള. നെക്സ്റ്റ്, ഇന്ത്യ. പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ്, ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് INC, സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ്, സോഷ്യൽ റീഫോം മൂവ്മെന്റ്സ്, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ആർട്സ്, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂവ്മെന്റ്സ്, പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പീരീഡ്, സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ, ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ സയൻസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ഫോറിൻ പോളിസി. വേൾഡ്. പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആഫ്റ്റർ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ, UNO ആൻഡ് അതർ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ്, ജിയോഗ്രഫി. ബേസിക്സ് ഓഫ് ജിയോഗ്രഫി, എർത്ത് സ്ട്രക്ചർ, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, റോക്സ്, ലാൻഡ് ഫോംസ്, പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് വിൻഡ്സ്, ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സീസൺസ്, ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസ്, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ, മാപ്സ്, ocean and its various movements, continents, nations and their specific features. India. Physiography. States and its features, northern mountain region, rivers, northern Great Plain, peninsular plateau, coastal plain, climate, natural vegetation, agriculture, minerals and industries, transport system, road, water, railways, air. Kerala. Physiography. Districts and its features, rivers, climate, natural vegetation, wildlife, agriculture and research centers, minerals and industries, transport system, road, water, railway, air. Next, economics. India. Economy. 5-year plans, new economic reforms, planning commission and Niti Aayog, financial institutions, direct and indirect taxes in India, GST. Next, Indian Constitution. Constituent Assembly, Preamble, Citizenship, Fundamental Rights, Directive Principles of State Policy, Fundamental Duties, Structure of Governments, Union Executive, Parliament and Judiciary, State Executive, Legislature and Judiciary, Local Self-Government Institutions, Important Constitutional Amendments, Constitutional Authorities and their functions, Election Commission, Public Service Commission, Finance Commission, GST Council, distribution of legislative powers, Union List, State List, Concurrent List, services under the Union and the States, Tribunals, Official Language. Kerala Governance and System of Administration. Kerala State Civil Service, Quasi-Judicial Bodies, various commissions, Basic Facts of Socio-Economic Development, Planning Board, Commercial Planning and Policies, Disaster Management, Employment and Labor, Land Reforms, Social Welfare and Security, Protection of Women, Children and Senior Citizens, Population, Literacy, E-Governance, Legislative and Judicial Controls, Principles of Natural Justice. Next, Life Science and Public Health, Basic Facts of Human Body, Vitamins and Minerals and their Deficiency Diseases, Communicable Diseases and Causative Organisms, Preventive and Remedial Measures, Kerala Welfare Activities in Health Sector, Lifestyle Diseases, Basic Health Facts, Environment and Environmental Hazards. Next, Physics. Branch of Physics, Matter,
units, measurements, physical quantities. Motion, Newton's law of motion. Third law, momentum, projectile motion. Uses of third law, achievements in space missions in India, ISRO. Light, lens, mirrors, different phenomena of light, electromagnetic spectrum, photoelectric effect, sound, different types of waves, velocity of sound in different media, resonance and reverberation. Force, different types of forces, friction, liquid pressure, buoyant force, Archimedes principles, Pascal's law, density, relative density, adhesive and cohesive forces, capillarity, viscous force, surface tension, gravitation, centripetal force, centrifugal force, escape velocity, weight, mass, heat, temperature, different types of thermometers, humidity, relative humidity, work energy power, simple problems relating to work energy power, levers. Next, chemistry, atom, molecule, states of matter, allotropy, gas laws, elements, periodic table, metals and nonmetals, chemical physical changes, chemical reactions, solution, mixtures, compounds, metals, nonmetals, alloys, acid, bases, pH value, alkaloids. Next, arts, sports, literature and culture. Arts, art forms of Kerala, famous places, institutions, personalities, artists and writers. Sports, famous sports personalities of India, Kerala and the world. Their sports events, achievements and awards. Important awards, corresponding field, winners. Famous trophies, related events and sports items. Important terms associated with various sports and games. Olympics, basic facts, venues, countries. Famous performances and personalities. India in Olympics, Winter Olympics and Paralympics. Asian Games, Afro-Asian Games, Commonwealth Games, SAF Games. Venues, countries, performance of India, other facts. National games, events, players, achievements. Next, literature. Important literary movements, icons and their works. Writers, pen name and nickname. Famous works and characters. Famous quotes, books and authors. Beginning of journalism in Kerala. Pioneers, journals and publications. Famous awards, honors, writers and their work. Malayalam cinema. Origin, development, milestones, pioneers, national awards. Next, culture. Kerala, important celebrations, festival and places associated with them. Kerala, cultural centers, worship places, cultural leaders and their contributions. Next, important acts. Right to Information Act 2005, Constitution of Information Commissions, Powers and Functions, Consumer Protection Act 2090, Protection of Civil Rights Act 1955, SC/ST, Prevention of Atrocities Act 1989, Protections of Human Rights Act 1993, National Human Rights Commission and State Human Rights Commission, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007, The Right of Person with Disabilities Act 2016, National Commission for Women Act 1990, Kerala Women's Commission Act 1991, National and State Commission for Women, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act 2015, the Prevention of Corruption Act 1988, the Central Vigilance Commission Act 2003. Part 2, Current Affairs. Mathematics, Mental Ability, Test of Reasoning. Mathematics, numbers and basic operations, fraction and decimal numbers, percentage, profit and loss, simple and compound interest, ratio and proportion, time and distance, time and work, average, laws of exponents, mensuration, progressions. Mental ability and reasoning, series, problems on mathematical science, verifying positions, analogy, word analogy, alphabet analogy, number analogy, odd man out, numerical ability, coding and decoding, family relations, sense of direction, time and angles, time in a clock and its reflection, date and calendar, clerical ability. Next, general English. English grammar. Types of sentences and interchange of sentences.
different parts of speech, agreement of subject and verb, articles, the definite and the indefinite articles, uses of primary and modal auxiliary verbs, tag questions, infinite and gerunds, tenses in conditional sentences, prepositions, the use of correlatives, direct and indirect speech, active and passive voice, correction of sentences. Next, vocabulary, singular and plural, change of gender, collective nouns, word formation from other words and use of prefix or suffix, compound words, synonyms, antonyms, phrasal verbs, foreign words and phrases, one-word substitutes, words often confused, spelling test, idioms and their meanings. നെക്സ്റ്റ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് മലയാളം, വ്യാകരണവും ഭാഷാ നൈപുണ്യവും, പദശുദ്ധി, വാക്യശുദ്ധി, പരിഭാഷ, ഒറ്റപ്പദം, പര്യായം, വിപരീതപദം, ശൈലികൾ, പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ, സമാനപദം, ചേർത്തെഴുതുക, സ്ത്രീലിംഗം, പുല്ലിംഗം, വചനം, പിരിച്ചെഴുതൽ, ഘടകപദം. നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ്, ഹാർഡ്വെയർ, ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ്, മെമ്മറി ഡിവൈസസ്, പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി. സോഫ്റ്റ്വെയർ, classification, system software, application software, operating system, word processors, spreadsheets, database packages, presentation, image editors, basics of programming, type of instructions, input, output, store, control, transfer, computer networks, types of networks, LAN, WAN, MAN, network devices, media, switch, hub, router, bridge, gateway, internet services, www, email, search engines, social media, web designing, browser, HTML, basics only. Next, cyber wrongs, types of cyber wrongs, Information Technology Act 2000. Next, temple affairs. Temple affairs, famous temple in Kerala, deities, peculiarities, location, temple festivals, special ceremonial and devotional functions in temples, its importance and social relevance, temple arts, famous temple artists, temple architecture in Kerala, its peculiarities and ethnic importance, great spiritual leaders, saints, thinkers and philosophers in Hinduism, their contributions, holy books of Hinduism, Vedas, Puranas and Upanishad, basic knowledge, concept of Devaswom, history of temples in Kerala, events that lead to the formation of Devaswams, Temple Entry Proclamation, Travancore Cochin Hindu Religious Institutions Act 1950, present day administration of temples in Kerala and various Devaswam boards, Kerala Devaswam Recruitment Board, formation, powers and responsibilities, hierarchical setup. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ദിസ് ഈസ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സീൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.